Kunyara kwa bakao kolekana kurwa chinsemo ao anemana sorongoro gusi na boigo isiko ya gusi akiyakogera kumerana na inche kera litukole Ijumaa Chinsa ibere na boigo Chinsa Inye chabutko nyara kwa na kumanya yonsi wana kunyara kwa baga kwaliga nigwa kurwa chinkongo ao na baliki baito bamangana maiya aya na Ayakorekire Ijumaa na inche Eric Bosire Meta TV oborabu wa gusi. Etaya TV oborabu wa gusi. Etalike mwasomo tenyo gatano na gatatu mwaka wa 2025 mwanchomo ligelio kwena kwane kwa genderere wotoro ligelio Meta TV ngo kwaligania komanyonsi asenchera ereyo boikirano konendeli tangani ayegane gatia to kwaliganira asenchera ereyo gwenge twarobeiri agaratomo tugute abamura benyomba nene bangire gotobagere binto amatanga yoko mwaine mo kansoro mokorone mweli moturi kurwa Kerora county ya Nyamira nigatene na segeka kubwatikana mo noko ngusana na igoro yobobagi bweni boyaye konye to wakara 500 kiromutie yoko koiraga chaekao wakara 500 wanya kurwali usena ngainereirwa omurobelio bobo bweni oshani gogenderere kugikirwa negatia barayo yo bwango igakaro mo senator we county ya Nyamira commissioner Okongo Mogeni. The first time ever that has happened in this continent to bring two regional economic blocks together. Nomo sangre kano bwabara kurwa Chinsa byombe ni gokorekana senyomba yobora ya State House mu mucho Nairobi elikolije chinchera chokorani omulembe me ya Eastern DRC. Amatanga yoko mwenemo kansula omo koronemwel motuli bwe kenyorokia Kerora wodi ya Kemere bunge ya Kitutu Masawe county ya Nyamira nganyara kwa bakago tenena kuwatikana monoko ngusona negati echi family chia yeisato echitara iguana igoro yobo bagi weni boyaye korengana no mongina wenyo mbenke uyo tigaire nigate ababuna umugako yunigarete tuwa boigoro na konyebe yarigandirie komweni rero kolene nigo mwana bumumura bwenyo mbenene anyara kabaga kobora na kwirira abantu kogenda na gutiko mubere uyo asenyomba asonyara kabago kubuta wika Chinsa 12 chimargoba ya rero ogero Peter namangi Nasenka yomo kansoro mokora serieta nemweli moturi wekenyorokia Kerora yego toka se wodi ya Kemerase bunge ya Kitutu Masaba abwase ogotaigwana na kwabago kwene kwa nomobero yogo teneni wa gotinde kwa ase Chinsa mechio twarobeiri agaratomo tugute abamura benyomba nene bangire gotobagere binto bana goto chandegete ne nyomba ya kabere abagambi bintu abarangire tibagacha mana abasigali aba BCI korumanga bakamatebya robatu bagere binto bana goto tebigende ekoti asenge nchamanyete nganto bwati besa togo chiere ekoti ikari tukoria igora karetu a Chinsa chenge isa ne mone nusu chabo tuko twaganyarende umumuro manene okuruku Charles are to mochokoro oyore mumuro minto agere to enie sokoro yane bona bayanyare kano tubora bona rekanire twasinyirunga bona Chinsa chinkego koreka na ende buna ikira osokiro chire akoranga abasigari bamubekire security anje gonde no moichano ikiagera omwana oyare nyomba paka Chinsa nje gonkumeti inkieke bono matetigo morembe no bwanjani bobo egera omwana muturia ni buna masikani baiga na bairi abasani amana banyakenyoro baba gwikirana samatanga yo ono na intuna watu achira samatanga yo mukufoma kansora moturi yo lengo mukansora osikire mona ase kenyoro na ase county ya Nyamira
bono no moichano monene kiagera karotwa ikire asa matanga aroberi buya lakini wika chinsa echiga nga chinsa 11 matanga taraba na into nabo twaichandie ikiarekere gento nkiabekire tayari elinde mugakanya kwa bako ni kwa sama sikani igo twacha matanga buoye ng'anere na irete nkomoeni twaringi bono yacha yaikanga mumuro ya talente tio mucho koroyo bwango akige kama go twanyora ng'amang'ana naro ase chinyombe chisa tabwate kiagera ng'amba baganiti bintu buya bikira nororo na sensemo ya yo mwarigani bwechiema mone birogo je inabuka bono mambi na kirwesi imi birogo mbitakeire asa matanga y'umugaka twaika ororo na iki birogo ororo na banga ebirogo chiema na agenda na jigwesi byagera ngicha matanga yi na araminyo kase ketomurwire na bwate na jigwirana ngagari gwa kirwesi mina amatanga ali minyo kurusie bintu bya ukwabeko nje namanya matanga yeli yo igano mo chifu Chinsa mechiga asedi tukulia rero tarehe 1 mwezi wa 8 2025 mugaka ni mweri mutuli ngoeni warenge lakini esauri yogo taigwana gokeigo wikabono tarainiwa lakini buna ntwa bagambi ntwa soime twabaeresire bona go twabatebire baikaranse banchirane banyoreri chibulia bulio kabanyene kibagokora bakuigwana mubiroeni guna bakoyoeni bakuigwana bayere mochari na bakoyera mochari na kito kusabanga abantu batwara omulembe na ndese kinyureke twasabire ubosibore bwogotwara security isaine na otore na ndi anyakendege gosinya tigabato consult ripoti elieta television kurwase kenyorokia kerora yegotoka se wodi ya kemera se bunge ya Kitutu Masaba imeje kaunti ya Nyamira lieta liane igonkoro kwa Ogero Peter Omo Senator we kaunti ya Nyamira Commissioner Okongo Omogeni nigagenderere kugikira omuroberi obo bweni osha sikelibuna nigo ichoirwe no botutukanu obonge aniga yakwana samatanga ya mweme wodi eligo mebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira asabeganyare ko bagakogania magendro gokorekana ase kaunti yo na gutumanyia Felix Nyakundi kagukona na wananchi asa matanga imeje bunke ya Kitutu Masaba Commissioner Okongo Omogeni nigagendereire gutugutera rumuroberi bwo bweni osha oyosugumira abananchi abanke goikensinyo asekiro gwakanira kwaye kuri igoro muno ko bumuroberi uri orenko magega o NHIF ekero mheshimiwa moya rengo 1998 igaretete NHIF babanza wakana siringi ositini mheshimiwa korokwa Mwai Kibaki ekero bogambi tuotu agasukia agatebanga tiga NHIF ebe parastato anda kamyogo 2015 akateba bono ngo bekera abana inji siringi 500 ondo gotware sukari nyo ego ekobanga nkorare gochi okarero dialysis konya to wakana 500 eromutie yeko koiraga chaekao wakana 500 wanya korwali ose nangainere iro bono yo korukuna ene William Ruto ojire ne bakare korokanga asila bono molemi yakara batabunga akana sha omwako omugima mubwana kibase cyabale bono ngo kigobata Nairobi Ruto manyangatenga otebire anye tobwati 500 ogendo chikuyiwe eloni korwasila uno yeloni korwasila omanye goje korwaliwa ese sha mwana ko manyasi kironi ikikuru sikuru kagukona igoro yechisemi Commissioner Okongo nigamuganira umurai bwense muske William Ruto kobeka chisemi che university kobabusa bunabarai bamagega babere bagokora ase birengo aho byechisemi nali umubaro umonke bwabali batali kwenyara baranyoleli bagalio kwegenderelia na masoma abo wakati moja alikuwa kwa serikali nikaenda nikasoma university kwa deni nilipopata kazi ndio nikalipa sasa wewe kwa nini usikubali mheshimiwa Moi alileta nursery school ya bure huyo anaitwa Mwai Kibaki akaleta primary school ya bure. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipochukua akasongeza mbele akasema secondary school ni ya bure. Sasa wewe mheshimiwa si ungefuatilia hapo wewe useme secondary iwe yani university iwe ya bure? Ama namna gani wananchi? Si angeweka university ya bure? Senator Okongo nigo boiga kwanire igoro ya magendero ye county ya Nyamira
asa muganiro mugabana Amos Kimumyaribo gutumika chibesa chiri cha rentirwe gukora amagendero ao asenchere ndonke eta bunge senye jonganje te county yane garwana chibesa bona leta te Nyamira njanya korolekana gisi ntwasige de kor 5.2 billion bona chibesa chiri chiko bagune serikali yenene chaikire 6.3 billion ne sekyo njire na change rukuru county chinde chibesa na chicho mheshimiwa te abachire 371 million cha magendero koroshije kitali ya keroka nitabeti mo wanjero siwe lakini chiri na ndi chiko tigaro yo minto nyambega tete mosabe mugaba no ryo mweberye igwe otwa tagete ngachibesa chiria ayimo kichira kilomita ne chibaisa no iga otobekero erami kero mwaka nalikana injenda ile report card bunge ntebenga Nyamira ya koneki ya mwamire mugwanjira nabwo Rwigase wadi yeri goma imeje bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira ngo reporter ya ETA ya TV Inchem Felix Nyakundi. Abana siasa nigo babuli bakora siasa yoko robelia gose ko ebereria nabo igo kwenekia gose bunenchiremo yoko rokia wororo aya nigo akwano no MCO sameta mokwero mheshimiwa Joseph Ndarisonye chinga kyomo egabo matanga imekenyerugia sindagogi resource blockation mokwerero sameta sub county sonyebo igo nigatebro na okoligia chikura nigo koganitio botoero na maskani natali okorutira na mangana tabwenere team sagini kerosi Thomas Amange. Niko siasa chokoligia ebirogo ao oimense chachakira kolekana kobetanse asechinsemo ao oimense akenya okwana enga kyoko mwanya omosa Duncan Sosmos Muranga niko mheshimiwa Sameto Mokwero Honorable Joseph Ndarisonye anyarego tebya bantu nonya chikule chachakira kolekana ochaka mapema tiga bantu banso kwebelia bantu nabo iko bachaka kwana ase language ngia Ligitwensi ne kemo mbiri bibiri ukere kemo tigatukwane enkwana ere yobwororo toege abantu aba batwakira chikura tigamba tebye kene kura kwe nje I'm very sure na ndi manyi 100% igo nasabete contract ya 5 years ekara 5 years yekoera igongwa prae ndiri niyo Dini wate vanenkiane. Igongwa prae, mwanche, indini weke weke. Ni numugati kirugu, mwanche mwokole gentuki. Murini inso weke rugu, nande ngenderere, aliasina atigerete, mitobo yake, nundu uchacha. Igoro yamagendero nigo omweshimiwa Joseph Ndarisonye anyarago tebanga nonyene jipara echa bantu bakoboria nigera kongo omuntu kujikora asenga ke mochonzi pe Akitiranga tegna pale kitokole bali mukuba alianso okole yemo nande tigenga kinde neri mwika noyo ndakole ose aye nando kura nyore bagokole toibona ni igo kiryo wote bamwangu achietanga mwakole chipara chon speaker na akora chon birende ncho kucha kubuli kucha gokora Nungu atikendo kucha gokora Sonye nigo anyarago kwanra igoro yekiro kya Sameta Mokwero ekyanyarire ko bage komo kyaliberera asabanta bange kuru asensemo ya Mokwero kirwanira Wana murasa kurwana imwe kabono ego cha wika 2027 nika liberera yoga tonsi mugwaka na kinyimbo mutakwira ngora tata ikiruge kinabanta abana bakuba tigakurutira namangana irangora Yokabeire omochifu Mokwero location omuskechasi Nyakundi Nyantabiga Nairobi nigo anyara kubulia abantu banyare gusabira abana bake gusabira abana baito mwese kurageria matanga y'abana bake tariko matanga kawaida matanga ayo mwana yoradire tari matanga kawaida matanga kawaida anyendiriye kunyarekana Nangana bako tutokora ruo twatige mungere. Matanga buna alegara matanga are so painful. Matanga bwate uchungu. Aba yuri bakurugire bagutinde ko mwana wabo.
oderia eta television ya bero bero usi amane sengila right on yes na bogi this is sub location sameta mokwero ward sameta sub county me akisi county oyo no mara yo ino sagini kirose Thomas ukiona eta television ya ile ukimeona utangazaji wa shamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji hadi broadcasting house eta house Kisumu Road Nyamataro kwako studio. Abarandi b'ekikanisa nigo baboliwe kogenderera gusabira ekegori ya Gen Z kubwatikana na makon aho boiga manga ibagenderete gusagenderete ko babwaterania chinsemo okwana chinga kishigati abarai babasabe ki district che kanisa ye Adventista Kenya koiba na boigo ibencho chinga kichoko moine mosae oyo sirityo bogima bwaye gwetera sogwa kwane chinguru cyomurira chinsemo cyamesaba kwe bunge mu machoge cyache nigo bamurereire na kumuinyora Dickson Angima na muna ko mosae bwengencho as chinsemecho asa matanga yoko mwena Dickson Angima chinsemo cyamesaba kwe godi ya sengera basoti bunge yabo machoge cyache county ya Kisii omusaye nyarito ko bakagusiro bogima bwaye gwetera gwa kwane chinguru cyestima engana basabe chinsemecho bane kribuna nigo basiri umusayo rengigo chakoboyo bwengencho asama tukare bosio Kevin Obara igonde umusayo West District ya Ibencho ase bo machoga ya ito twasiririe umurai na ende kiongozi uyore egijana twasirire unento basaye ndoro no moichano manena asengencho yogo siria ekiongozi kiamambi cha sama leta nkoro Dominic mukwa seitere sabaku gai atwa tenene abuna basaye korero ya moito oyo nyoro mubasuka no mobebu estima abero wako kanene akende muneli kira sebuku oikato itabenga ya abero bo oikananda tukanye wache kwa Yesu Kristo eri akabire tora matanga yo mwana osiriro moke musa obwate future chinga kicho barro kubore ko bigori be chinga kichika ko bikwasama sabo chinga kichonsi gwetera sokororeka kwa basaya bangi ko siria magima basama tukabwango iga anto baminta semwabeta aswa abayiboli twar ko basaba akia semoko bera semwa kaliro ri inonse mointo nyore unento ekagori yake kiagera amakuri aswere botuaka bwango moto sabirani erinde nento tokinake advice ngoro asaba iseke asubu muboto ikire bwabiro bokongu tiga beske twens tonyare ko batuko erenda to sabere unento basaye togokina bono na inde moto sabere generation yiga ya Gen Z ekogera amaku abera manene twarigerere tumezudia ase hivi karibuni abantu bagusira barabake arene mono una Gen Z tusabera abayuri baito tusabera abarai bonse asikanisa igobona onto apa machori kambi center ne bireratore korende ntomanyete eke kianyare tike kapake komonyora nyasa na engo na nyasa na nyare ko ne familia Ibrahim Namyombuya nayo kabiro mo MC bogodi ya sengera basoti asebo igago kwandira kikori kiga Gen Z na abana baba kengo basaulinga ajona bagarire no abantu tuatino kire binte binge bintu bakorire muna actually ndore ko mayanga finance bill ya 2024 2024 nembe ya renge lakini wetera abana aba we had to see changes baka na for first time a president yetari was sent to muswada oloja konyanyasa abananchi Cornelius Onyancha Mogusu Itaya TV. A conference ya Nyamira nelia ya Nyamira Westfield nigo chia bwatokirwa magena chitrei chimisano na isato kurwa se Dr. Walter Nkundi Chanua uyokolige kirokyo gavana ase county ya Nyamira ayonigaba hekaro chikambi chegi Adventista chigosoa ase iki ya kaberego chakerabu ankyo asaikirania eira yaye na kubwato kamagena yogo chia chikambi chonsi ase county ya Nyamira ase osire chikambi cho Mulikitogero Peter Namangi. Chikambi emiyemo na merongo kianda neyemo kurwase Nyamira conference na boigo emiyemo na merongo 5 kurwase Nyamira Westfield ase county ya Nyamira ngo cyabwato keirwe amagena chimi isano isato nekeombe kyayo bateganga yokoligie kerogo kyobo gavana ase county ya Nyamira Daktari Walter Nkundi Chanua igo tutaite koiraneria ngambi ya mono kunyakero waito igakale isiko abara weanga
omo governor ito uyo orige kerogeke na ruete report yeye igo ya muikirete gwetera somo secretary ito no secretary talinganga ngona batwali bageri unga twariganie abageni aba watu magocha asokoleta maginaya ilinda koje chikambi chetu na batutagete ko idaneri kambi ya mono behalf ya Nyamira West chikambi chetu tobwate 173 wanyolire nga kire kambi neire digreti gere cha magena neke wekenene na batutagete gusabanga omonene Nyasaye akonye Dr. Walter ase ekiroge ka kurigia Nyasaye igorere nchira kenyole elinde akorera abantu ba Nyasaye ase county ya Nyamira. Ripoti ya Eta Television korwa samaga cha manene ya Nyamira Conference lietaliana igonkoro kwa Ogero Peter. Toko baganiria Abadventista bonsi ko chingero kuyo kwemiga ichikambi umusangirekano babo watani be serikali ya broad-based nigo kolekana Chinsa muchiri nsune asabara ibalia bale isiko ya serikali basemiwe wesonania ase serikali egati abali bekerana nigo batoge tambokerekyo nakolira yo guche gutwale taro yo murabwensi ya Sorongoro na umutinyu gucha ngwaka na turi another 60% chi contractor chionsi chira ne para atorose ri para chetu as we speak gusia estima po wate mechanene to wate mechande menene but as we speak today Nyamira eire 800 million babe kiraba estima kiro mondanyo estima nonye bali bagotara botuko tubabekere libagweta baite buya mbaba sikogocho eyere buya gosere boro oge ne sector yobuli omundo yokuruku William Ruto in 2022 etu akagoliro obwoyo shilingi 7,500 wono igo obwoyo oburi shilingi 2,500 egendo totoga ende suruto tomotebi barusi obwoyo koru Nyamira osekoru ugaiga bairo obwoyo esebinyoro asa abantu baito mwansaberete ngende kolikia West Mugirango na Nyamira asara yero tinkubariki ebango yonzi ya Kenya ireko we serikali eterene irewe na William Samoei Ruto omwanje to mwanja ne represent ya Kenya kuna na injo nyanja to nyanja ijumbe inje bono ngire ekibarueke asemia Kenya tano katika hii serikali yatojeunge mkono ane tutagete mutware unity inua barayi baito egere mutokone mutkere mubate unity na negara mokoborie gento gotegere rumo kene ndio tuacha tutotete kora Ruto face to face robo gabano ito cherusa aba kumuto kwera to sibebi litukeli lio kama ega yaba bwatani bekiama ke United Democratic Alliance UDA koli wese kwariga niyo musangirekano me county ya Kisii iliyokorera abananchi aliye serikali umuragwense Dr. William Ruto yaberege kegwikirania asigeka yabereye abisi gati abarayi n'abamenyikuru wase county ya Kisii niko barorekanira kogenda mamincha n'echinkwana chigati yabarayi asekolengana na barabwo niko chialinge komo chechelia uyo kabiro mu waziri wo bulendi bwaime no yole neganga yokolie kerokero baragwense Dr. Fredo Kengo Matiangi anyana boni go bamwakire Matiangi koko asebagote abuna nali no gusiro konene kurwa Sorongoro busi hawezi tafuta Jafet aanze kumwambia ati sasa mimi nauliza upresident. Matiangi alikuja hapa stadium, alikuja kabisa akapakwa mafuta, akafunguliwa aende nje kutafuta kura. Sasa Matiangi hana ubinafsi, ana mambo ya ati huyu ni Mkisii, huyu ni Mkikuyu. Ngoba tebinga Matiangi terko buli president. Matiangi achiet akara Amerika wiki ngo ikare na atake chikampeni kiaye. Aenda kichikura argalie kasongo chikura rakitaba ngo interview na magana Matiangi. Watu ara maskari bamanya nto bwate president yo karne tuko kufeti yo Kengo Matiangi. Ngo mugusi
obo president okori ndi baga tanga matiang tar kori obo president para bumbara wiye sobo kusio mo gima Kenya ngima ya itabire matiang kokogenda buruja matiang kokogenda boikoyo matiang kokogenda bokamba matiang omuntu tobwate bonoiga akurukunga Dr. Fred Okengo Matiang nere president yense the 6th president maraga yago Jacoba advisor ya Matiang buno mumro monene advising Matiang aya ningo ta ko tebi na buli president na korangiria barangiri ningo mbando kimura saba kusi ibageri to korangiria bana bakato bakwanere nendo to batenya bana bakaba manyita bana bayiboire tukeri bamanye no muntu ko boli president Kenya ga kuno mwesimu Fred Matiang iga to kore te ko bana Kenya ngima ense ya motole ne ya one time mangana tuta muntu ko tiki ntoyo na ne ndoko jigwanja ngoji terko kanapi egendo to bwata bana kimno mokusi ko to bwata mwana ita agenda yamo agenda yaito ne yoko bwata chikura eya kabe yoko lika Fred Okengo Matiang abe president yense akonye Kenya yaito iga mangana ko kanete gusiga iga bantu baito bali mone isko amangana ko kanete gusiga iga igoro igo banya ko rete kunyu no uniform ja UDM mwachiroje no bwa baba muraba bugate anya mutegete kumanya kene rangiri rali ko stadium mwenye moroje watani korwa sekiombe kia African Union, South African Development Community na East African Community nigo bachira mwasekerenga gyoko bwaterana kolige chinchera chugo kine na koiranio molemba sensemo ya Eastern DRC asabatu oromo sangire kana senyomba yobora ya State House memo cho Nairobi okwanekere kiabarai habuo nigo baine kyumo kia bwoko bwaterana na wekerani alionsi abwenerete likorrabuna ngo barindira magima y'abantu asokorene oborendi asichinseme cyo murayibwense ya Kenya mokoro moske uru muigaye Kenyatta negati abarabekerana sinyumbe yoborai ya State House na kwaliganirwa no murayobona Dr. William Samoei Kipchirchir Arapruto. Let me reiterate our commitment as joint chairs to providing leadership on this process on behalf of our joint EAC SADC Summit of Heads of State and Government. And we did decide to take the historic step, the first time ever that has happened in this continent, to bring two regional economic blocs together to facilitate the resolution of the process in Eastern DRC, because we realized that this was a situation that was threatening to run out of control and to destabilize the whole region. And that is why both EAC and SADC summits decided to merge into one process so that we can assist the people of Eastern DRC. Excellencies, let us remain committed and solidify our joint strength to ensure that we leave a lasting legacy of peace within Eastern DRC and our region. Population in Eastern DRC has been submitted to endless displacement, killing and chronic insecurity for more than 3 decades. Over the past few months, there's a glimmer of hope shaping up, and giving all of us reasons to believe that this time around, peace could be reached among all stakeholders. The African Union Commission salutes the Washington Agreement, signed between Rwanda and DRC, and the Declaration of Principles signed between M23 and the government of DRC in Doha. However, the African Union underlines the centrality of its mediation role in all the crises of our continent. Now, it is paramount to capitalize on any breakthrough or progress that can bring peace and stability to our member countries. Omorai we kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka niga oncholie kiame kiokoro Wiper Democratic Movement ucha Wiper Patriotic Front asebono aene kirebuna nige kiame kiokera chekori lyobokoli obuya asinsia Kenya asebogate abona nigo kera chigo teneni ababunge korwa chinsa mochonsi niga kwano chinga Kenya certificate ye kiame kiobuna gotomanyo mulikitu Josephat Makura mora chan korwa somo cho Nairobi.
guruchia bisio kolikia biama gose Office of the Registrar of Political Parties asomora ibwe kiama kia Wiper aikirana konyora ama onchororiyo ye kiama ekyo atebire abachenchiria marieta koru Wiper Democratic Movement gochia Wiper Patriotic Front ase kiama kira chikobeka abantu bonsi amo goikerania amaganio akira omonto. We came as Wiper Patriotic Front to receive our new certificate because when the main organ of the party, the National Executive Council, decided on the change of name, it has taken a while, but we now understand the processes. They had to do gazettement, they had to do other people may have had objections and all of that, and since there are none, we are happy to announce that our new name is Wiper Patriotic Front, and you'll be hearing a lot from us in this regard. Karonso atebire nige kiama kira chikolikia abantu chibunge chionsi asekira ekirogo kyoburai. We will soon be announcing the next steps, including calling for a National Delegates Congress in the near future. We'll be making those announcements, and we're going to expand this movement to make it countrywide. The party will field the candidates everywhere in the Republic. The nearly 1,500 MCA posts, so many of those senatorial, gubernatorial, members of parliament in the 290 constituencies. This is the party of the future, the party of the youth. This is why we even have front, taking into account the spirit, the patriotic spirit of the Gen Zs. And so we are open to receive new members. We continue to strengthen, expand the space, and make it a truly national patriotic movement. As it is, of course, as a front. Amentergo tebe kirenga kyogo oncheri erietalie kiame kyo na sokolenta amo abantu bebisaku ao amo nebigori bionsi amo. We realize that you can be democratic forever and the country goes to the dogs. What happened in 2024, and I want to say in 2023, when some of us were in the streets eating tear gas, we knew the spirit in the country was changing. Kenyans were becoming impatient with the use of the word democracy, when in fact you don't do anything to safeguard your democratic values. And so when the Gen Zs took the streets in 2024, opposing oppressive taxation, we also realized as a movement we have to be responsive to the new spirit, the Gen Z spirit. We are not saying that Gen Zs belong to this party, for sure not. Every Kenyan has a right to belong to any political formation. But political parties cannot be static. We are certainly not a static movement. And therefore, we've decided to take on a more aggressive approach to safeguarding our nationhood, even to safeguarding the democracy as it is. But you need the new oomph and the strength and the push. Kuripota liga taseni geta ya TV koru mochomo nanu Nairobi, Marieta Nen Josephat Makura, Muracha. na kurwa semeza yechigo sori unenchire mo yokugetingia gosegotingia ligi nkoyo ya Kenya lige company ya SportPesa yararirie ko yesire nkoyo ya Kenya se miaka ikomire bosio ko yene kiaya nomora ya SportPesa Ronald Karauri uyoraririe kobeka ensemo billion ase ligi ya Football Kenya Federation FKF molikito kefani ngobosire na roboti rwa sinchira yoboime Ekiombe gya kamari ya SportPesa nigo kiarare kubatana na FKF ekere kiombe tenete nkoyo ya Kenya eriogo chigusira eligi yenkoye yo nigo motene we kiombe gya SportPesa Ronald Karauri oyibo igor mobunge we bungeri ya Kasarani me county ya Nairobi anyare kobaga koyene kyayo na koyeraria asomo bane yo mimi yo Nairobi abo asarade kubatana na kiombe kiga kya FKF announcing our partnership with the Premier League in Kenya courtesy of FKF. I'm announcing a 10-year partnership between
FKF and SportPesa as title sponsors of the Premier League in Kenya starting from next season. For the 10 years, the total amount will be 1.12 billion shillings, starting with 85 million shillings for the next season. Niko kurwa se bilioni yo heye monuguta heye moibere asikire season chirabaganwe kurende chi milioni 55 chicha ke season yagocha ya 2025-2026 kodengana ni hesabu na kire club niko kiranyor chi milioni ibere nuguta isano na isato. As partner with FKF, we would like to continue our commitment in covering as many games as possible. We also want to put most of these games into free streaming on YouTube and Facebook as well, so that most of them see these games. And I think that's your wish as well, Hussein, and I think last season we have done that, and I think going forward we also want to promote more visibility to the clubs that they are playing in this country. Asobotene ligwenko yo bukora wa mona Hussein Mohamed ngo banyarko bako kerukore na SportPesa se ligi ya Kenya asikiria ngani ngo barachikoro bimirobiru ye ligi na boigo gusira chitimu cheito. It is quite I think straight to the point. I'm so excited today to stand in front of you to announce the return of SportPesa, or to receive the sponsorship from SportPesa after 7-year hiatus. And I think it's been a long time coming. I'm sure majority of you are excited as I am in terms of what this sponsorship means, not only for KPL, but for football in totality. I think it's about time corporates saw the potential in our local football and invested in it. This gives the confidence now that football is back in Kenya. And I want to take this opportunity to really thank SportPesa and to thank Captain Karauri and his team for believing in us. Iligi ya Kenya ni gera chake omutinyogo cha Kefanengo Bosire Etaya TV. Mwanchomoli na raito nyaraka bato kwariganiria litukeliga lya Ijumaa tarike ya masike manyiri Ijumaa kolende nyorangano gendera ko nyora yo mananda mange unaragendera gwatekana gutekera semeze ito ya mangana maiya kwa niaba timu ingi matonyara ko bato ko bwaterana ko rwasabalike baito wa mangana maiya toko bakera ngambia mono nabe goto bakera ngambia singe chukonyora chinga kigosanga mona into ekerekeiga chini wankoro kwa Eric Bosire to waterendera mona Franklin Mayunga Joshua Auta na bego Ruth Aluda toko wanilia oboligeli borobuya wotokoborobuya e weekend yerengia na bego esabatengia saba Adventista bonsi. Etaya TV Oborabu Wagusi.